Всем привет! Это игровой канал Реконструкция. И мы продолжаем наше приключение с Эркюлем Пуаро. Мы в доме жертвы. Megan invited me to examine her sister's bedroom. I should take advantage. И мы идем в комнату сестры. То бишь жертвы. Я подозреваю эту Меган, она очень странная. Вполне возможно, она могла и бабку убить, ту, которая продавала сигаретами, а потом как бы убить свою сестру и все это подстроить как бы под маньяка-убийцу якобы. И с нее якобы будут сняты подозрения и будут искать некого маньяка. Вот такой поворот был бы тоже довольно интересный. А у нас зеркало. Эркюль Пуаро очень любит смотреть в зеркало. Он эгоист. Мы все об этом знаем. Вот такой вот Эркюль Пуаро. Так, у нас есть микрофон. It looks like Betty was also a music lover, the same as her family. И у нас новая головоломка. Догадаться о том, что Бетти любила музыку. Это, наверное, самое сложное, что есть в этой Betty игре. used to sing. Капитан очевидно снова побеждает. А у нас кровать Бетти. Кровать явно на двух человек рассчитана. Насыщенная жизнь, действительно. Меню ресторана, билет в кино. Значит, и еще это такое у нас приглашение на танцы. And being as pretty as she was, she probably did not have any problem getting herself invited. Ну, кровать-то мне надо посмотреть или нет? Кровать на двух человек рассчитана. Betty must have had a problem deciding what to wear. У меня есть подозрение, что Бетти подрабатывал на стороне. Looking at all the clothes she took out. Ладно, что ты все одно тоже говоришь. Так, картина. Something on this clock bothers me. Часы, что с ним не так? This wooden panel is blocked. I can't open it. Это головоломка. Так, This metal disc is... Металлический диск застрял. This wooden panel is blocked. Эркюль, а тебя никто там кувалдой не учил пользоваться? What a strange mechanism. I don't think it serves to turn the hands. Так, что мы знаем про этот механизм? У нас есть кнопочки. Попробуем их нажимать. The cogs are blocked by these wood. Ага, я так подозреваю, что эти деревянные панельки блокируют колесики. Сначала нам нужно боковые колесики, верхние и нижние открыть, а потом вот эти два остальных. Вот этот механизм. Что ж, попробуем. There, that's better. Так, часы. Мы подвинем. О, This decoration appears to be... Кликабельная декорация. Значит, что с ними тоже может быть. Это как-то подозрительно. This leg is not well attached. Оп. Что это было? Так, а здесь у нас... Так. Что такое? Could... Good. It should be... Опа, мы что-то открыли. Look, a key. Тут ключ. This could be useful. И тут какой-то... Это картинка, значит, 3, 1, 2, 2. This code probably has something to do with the... Ну что ж, 3, 1, 2, 2. Значит, это, наверное, надо положение вот этих вот рычажков. Значит, 2, 2, 3, 1. Просто только с какой стороны считать. Пробуем так.
Опа, у нас открылось. Его, значит, что мы сможем? Мы можем ключиком. Нам, как я и предполагал, заблокировано. А здесь в эти, наверное, квадратные мы не сможем ставить. Нужно, наверное, в эти ставить. Сейчас центральный. Something clicked on the front of the clock. Наверное, пока что самая сложная загадка была. A new lock has a... Новый замок, ключиком. У нас открылась дверка. Тут письмо. This could be useful. Записка. Betty, I enjoyed a wonderful evening in your company, and I hope that we will see each other again very soon. D. My dearest Betty, I know that your art is already spoken for, but you are the most beautiful dancer I have ever had the pleasure of meeting, and I am impatient to see you again. Adrian. Ах, Бетти, я так и знал, что он на стороне подрабатывает. A record sleeve with an unwritten title. Betty must have recorded the demo. I'd be interested to hear it. Бетти у нас музыкантка и любит приключения. Эркюль, ну походи куда-нибудь там, отойди в сторонку. Ну, там что стоит. У нас тут This small key should be useful to me. С ключом. Medicine to prevent voice loss. Did Betty have problems with her voice? Нынче бухло называется медициной. То бишь лекарство. Интересная концепция. A box of new stockings. Грамафончик. Что это за головоломка? Раздум. У нас есть ключ. Открываем. Let us see. О, что это такое? Это у нас 16-серичный код, как ноты в 16-серичном коде работает. Интересненько. Где? Наша пластинка. Так, внутри... А вот еще что-то есть. Вот она, рукоятка для патефона. У нас тут. There is bound to be a clue somewhere. Это, наверное, код. Как получить вот такую закорючку? Вот у нас подсказки есть. Значит, вот эта закорючка у нас, это 1-1-1. Как ее получить? Можем получить из одной такой ноты и двух таких нот. There is bound to be a clue somewhere. Так, одна такая нота и две двойные. I heard the sound of a mechanism being triggered. Так, это что такое? Это новый код 00А. It looks like something. Ставим рукоятку. Нет. Не так. С другой стороны у нас ничего нету. 78Т. У нас на пластинке написано.
Но это так надолго затянется. I just have to put the record on the gramophone and start it. Так, у нас... Вот Эркюль Пуаро не умеет работать отверткой. Вот я бы это все сам намного быстрее бы все открыл. Там молоточком, отверткой, топориком стучать. Крутись, крутись. Так, она уперлась в тупик в другую сторону. Что ж, поехали. Oh, Donald! We're in the middle of recording. Sorry, Betty, but it's not wise. The doctor said you should rest your voice. You're such a killjoy sometimes. Так, у нас тут Дональд. Betty was such a good singer. It's true. Did she have any problem with her throat? Yes, she had to be careful with her voice. Of course, she didn't follow the doctor's advice. If Don didn't insist, she... Well, it's too late for all that now. Так что интересно, что же там Дональд такого учудил? Пока что мы займемся нашим допросом. It looks like this woman is single, but she has feelings for someone. Капитан очевидность подсказывает, что у нее нет обручального кольца, и она смотрит. She is looking so intensely at this photo. But is it really a sister that she's studying in this manner? Там же написано было, что это фото Дональда. Эркюль, ну что ты не They умеешь made the читать perfect couple, подсказки, am что I ли? correct? Yes, in a way. She was pretty and he... Well, He's a bright man, with a promising career ahead of him. He would have made Betty a good husband. He was always attentive and generous. Oh, a true gentleman. I hear a note of envy in your voice. You must have heard wrong. You have not mentioned Donald's jealousy. There's nothing to say. I am not your Попробуй enemy, попросить Mademoiselle о Bernard. помощи. And you are not my friend either, Mr. Poirot, sir. Ну какая она злая. Yes, but your lies are not helping Mr. Fraser, or you for that matter. I know that Я Fraser знаю was уже jealous, почему. but I wonder why you feel the need to Но protect Пуаро him. не знает. Protect him? I hope you're not suggesting... That you are Fraser's accomplice? There is nothing to suggest that, at least not yet. It would appear that your sister's murder is the second in a series that we have to stop as quickly as possible. The first was in Andover, and the same as your sister, the murderer sent me a letter informing me that a crime would be committed in that town. Now can I count on your honesty? Yes, you have my confidence, Mr. Poirot. Don is a quiet and sensitive young man. Slightly reserved, too. And as is often the case with reserved people, when he flew into a temper, he completely lost control. He could be so violent. Betty was frightened. And when was this? The first time was about a year ago. But they rowed more recently. Donald found out that Betty had lied to him. She said she was going out with a girlfriend, but she went out for dinner with a married man. It was an awful scene. She told him that until they were married, she was free to go with whoever she pleased. Donald turned quite pale and started shaking and kept saying one day... Well, Ну какой he'd Дон? commit murder. Да нет, конечно, не может он боится. so you were afraid that he would become our main suspect. I know that Fraser was jealous, but I wonder why you feel the need to protect him. Exactly.
Had you not told me about the case, I would never have dared to tell you about this little matter. Don loved Betty with all his heart. I can't imagine for one instant that he would hurt her. Very good, Я тоже Mademoiselle думаю, что Barnard. Дональд не убийца. Thank you for your help. Вот эта тетка намного больше на убийцу похожа. Fraser is at the Ginger Cat. The police haven't spoken to him, but they want to. Très bien, Hastings. Let's see him now. Au revoir, mademoiselle. My deepest condolences to your parents. Of course, Mr. Poirot. And don't be too что ж. hard on Don. He's more Пойдем fragile than поговорим he с Доном. looks. If you say so. Let us now. Итак, чем Бетти собиралась заниматься вечером? У Бетти была активная личная жизнь. Она собиралась с кем-то встретиться. Но не только с Дональдом. Нет, это неправда. Так, Бетти соврала Дональду и хотела куда-то пойти. Налево. И с кем же она хотела пойти? С одиноким мужчиной. Нет, это неправда. Let us now try and get our brain cells to work. Что кроется за поведением Меган? Я думаю, она ревнует. Я думаю, не было. Время допросить Дональда. Пока еще слишком запутанно все. У меня уже есть подозреваемый, и он, скажу сразу, не здесь. Я думаю, что это маньяков виноват. И он ходит. You've seen Вот Fraser, как раз Hastings. справа стоит. What is your feeling? Все Гестинг совсем He's a виноват. big chap. Fragile isn't exactly the word that springs to mind. I talked to his landlady before seeing him. She went to bed at 11. Fraser wasn't home yet. Bien. Megan Barnard said he is a reserved character but with a nasty temper. Этот We will see if Гестинг, this он is the очень case. извращенный человек. Я думаю, что это он во всем виноват. Он специально под дурачка косит и подставляет других людей. А мы идем на допрос. Вот, то есть, печеньки ел. Вот этот мужичок. How do you do, Mr. Fraser? You're Hercule Poirot. Mr. Hastings said you wanted to speak to me. Yes. I know that it may not be the right time, but I would like to ask you a few... Осмотрим его. This man looks suspicious. Еще бы какой подозрительный у него. Бухло стоит. Так это он заказывал виски «Белая лошадь». Donald Fraser is in a terrible state, as if he hadn't slept all night. And he's drinking White Horse. Нет, вряд ли он маньяк, потому что он бухой. Leave me alone. Просто не балуйся. Маньяки не такие. Маньяки не бухают, это я как практик говорю. Tell me that it's a mistake. That Betty isn't dead. Sadly, your lady friend has been murdered, Mr. Fraser. Oh, Betty, if only you'd listened. В смысле, практик — это практикующий детектив. Я же Эркюля Пуаро. Я думаю, да, он встречался. Did you visit Betty yesterday afternoon? No, I haven't seen Betty for 2 days. I was at the office yesterday afternoon. Can you prove that? Of course. But why this question? Betty died yesterday evening, didn't she?
Yesterday, a guest came to the Ginger Cat alone and ordered a White Horse whiskey, and by the look of it, you also appear to be fond of this brand. Yes, it's a good whiskey and not cheap. I only drink it on special occasions. Or tragic ones. I understand. Do you know what Betty's plans were yesterday Варьё. evening? She said she was having dinner with her sister. Yet, Megan only returned to Bexhill this morning, Mr. Fraser. I didn't know. Right. May I ask you what you were doing yesterday evening? I spent the evening working. Your colleagues can confirm this? No, I often take work home with me. Therefore, Ну, you я have алиби. no alibi, Mr. Fraser. That's right. But that doesn't make me a murderer, Mr. Poirot. I would like you to leave now, please. Какой он подозрительный. Ah, I knew I'd find you here, Poirot. I thought the victim's young man was here. Yes, is all yours, Chief Inspector. Let us now try and get our brain cells to work. Ну, мотив единственный, только, наверное, ревность. Но я в это не верю все. У Дональда нет алиби. Да, может быть. Мотив. Вот так вот. Он есть потенциально подозреваемый. Вот это, кстати, возможно, он мог убить не Саша, чтобы потом убить Бетти. И сказать, что типа, нет, это не я. Но с другой стороны, им проще было найти алиби. Такие дела. Инспектор. Это плохо выглядит. А мы идем на место преступления. Потому что нам так сказали в квесте. Говорят, иди на место преступления. Такое Fraser doesn't have an подозрение. alibi and he's extremely jealous. You are very skilled at summing up. And yet you haven't asked Jap to arrest him. It is too soon. But I agree, without the letters announcing the crimes, Fraser would already be behind bars. Bon, I think we have enough elements. Let's reconstruct the events at the scene of the crime. I can't imagine how the murderer wasn't seen, though. Surely she must have struggled. Let us try and imagine the scene. Ну что ж, представим, как все было на самом деле. The killer and the victim are walking on the beach. Miss Betty has a bag, a belt around her waist, and carries her shoes in her hand. Both of them walk slowly to hut number 5. Нет. Мы идем вперед на шестой дом. Both of them walk slowly to hut number 6. И Бетти переодевается. Miss Betty enters the hut. She leaves without her belongings. Then she hides a code. Так убийца мог знать о коде. Нет, мы They пока keep что идем. walking. Then she removes her belt. The murderer moves behind her and then attacks her by surprise. The body falls, Бетти. lifeless, on the sand. Everything Вот appears не to match the поступайте crime так же. scene, mon cher Hastings. That is exactly what happened. Without the ABC, we might have suspected Mr. Asher and Mr. Fraser.
But by signing his crimes, the murderer is making sure he's accused. In a way, it is very generous of him. Generous? The murderer seduced Betty in order to lure her to the beach and kill her. Indeed, the young woman was certainly careless, but not stupid enough to follow a stranger. What are you planning to do, Poirot? Return to London, mon cher Hastings. Итак, мы собрали улики. Мы возвращаемся в Лондон. Но я думаю, вернемся мы, наверное, в следующей серии. Всем пока.